Yeah, so kwa kujitambulisha naitwa Salma Wadh. Nitakuwa ndo mwendeshaji wenu leo wa mada, na kikubwa ni tutaongelea sana mambo ya crowdfunding, na nini unaweza ukafanya na kuitambulisha platform yetu ya Wengi kwa wale ambao watakuwa na interest ya kutumia crowdfunding platform hii kwa ajili ya either kutafuta mtaji au kwa ajili ya kutaka kuwa sehemu ya wawekezaji kama nitavyoelezea. So with no further ado, tuanze. I'll put my video off. Yeah. Sasa kumekuwa kuna changamoto nyingi sana Tanzania. Kwa majina ndo Salma Wadh, ni CEO SCC Capital, kampuni ambayo inajihusisha na wengi wenu tunafahamiana. Tuko kwenye masuala ya huduma za utoaji ushauri, huduma za kifedha, huduma za uwekezaji, upatikanaji wa mitaji na masuala mengine kama hayo. Lakini pia ni mwanzilishi wa Wengi, ambayo ni the first equity crowdfunding in East Africa, na ya pili in Africa baada ya fundraising ya South Africa, kama ikienda vizuri inshallah. Na kumekuwa kuna changamoto mbili kubwa ambazo tunaziona kwenye soko kwa muda ambao tumekuwa tukitoa huduma. Moja, of course, changamoto ya watu kupata mitaji. Hii ni changamoto ambayo sio tu Tanzania, ni changamoto ambayo iko Afrika na maeneo mengi duniani. Lakini changamoto ya pili ni ya watu kupata maeneo ya kufanya uwekezaji. Maeneo ya uwekezaji yamekuwa ni machache kwa market, kwa masoko ya kwetu, ambayo bado zile bidhaa za uwekezaji kwa maana investment products bado ziko chache. Kwa hiyo moja kazi zetu ni kujaribu kuangalia namna gani tutaongeza maeneo au fursa mbalimbali za watu kuwekeza. Kabla sijaendelea, kwanza labda naomba mtu akonfirm kama nasikika. Sije nikaa naongea mwenyewe tu hapa. Mtu yeyote naomba akonfirm. Yes, unasikika. Asante. Yeah, so kikubwa ni kuangalia uwezeshaji wa crowdfunding ni katika kuleta hiyo balance ya moja, ni platform hiyo moja inaweza kutumika kwa ajili ya watu kufanya uwekezaji, lakini pili ni platform hiyo inaweza kutumika kwa ajili ya watu kupata mitaji. Hapa mbele mmeona logo mbili. Hii logo ya kwanza inaitwa Africa Crowdfunding Association. Unajua crowdfunding ilipoanza Afrika miaka michache iliyopita, hakuna hata nchi moja ilikuwa ina sheria na kanuni za kuendesha mifumo ya crowdfunding. Kwa hiyo ikaanzishwa taasisi inaitwa ACFA, ambayo kazi yake yenyewe ni kuregulate watu ambao wanataka kutoa huduma za crowdfunding, na makao makuu yake yako South Africa, na sisi ni members wa hiyo association kwa ajili tu ya kuhakikisha kwamba tuna abide kwenye principles. Hakuna schemes zile pyramid ambazo zimekuwa ni very popular Afrika, na hatutumii njia hii kuwalaghai watu na mambo kama hayo. Kwa hiyo ni members, na ukiingia kwenye website ya Wengi kuna sehemu unaruhusiwa ku-whistleblow. Kama ukihisi shughuli ambazo zinafanywa na Wengi uzielewi, unaruhusiwa kwenda kwenye ile link na ukajaza taarifa zako na ukatureport. Kuna hiyo link tumeweka kwenye website homepage kabisa ya Wengi. Lakini pia unaona logo ya UNDP. UNDP wanafanya kazi mbalimbali za kujaribu kupromote masuala ya innovation Tanzania, upatikanaji wa mitaji etc, na masuala ya SDGs. Kwa hiyo walitusupport initially kwenye hatua mbalimbali, hasa kwenye kuboresha platform yetu. Kwa wale ambao wanafahamu, tulilaunch Wengi alafu tukaenda kimya, and then sasa hivi tuna kama vile relaunch, kwa sababu tuligundua kwamba kuna a lot of improvements zilikuwa zinatakiwa na time za kiteknolojia, lakini pia utaratibu mzima wa platform, the way it was designed. Mwanzo platform haikuwa designed properly. Kwa hiyo UNDP wali support in that way, lakini pia wali support kwenye kutoa semina mbalimbali za uwezeshaji wa Wengi. Tulitoa elimu ya crowdfunding nchi nzima 2019 tulipoanza na 2020 somewhere there, kabla ya outbreak ya COVID. Kwa tukasimama, lakini tulienda mikoa yote, key regions na Zanzibar, kuelezea watu crowdfunding ni nini, unaweza kutumia kwa ajili ya kupata mitaji na kuweza kuwekeza na all that. Watu wengi wanasema labda tutoe elimu, lakini tumefanya sana na tunaendelea kufanya kwa ajili ya kuweza
kusaidia watu wengi kuingia kwenye hii mifumo na kuweza kuwa included. Yeah, kwa hiyo that's it. Kwa hiyo sasa hivi of course kuna development imefanyika, kuna regulations zimetolewa na Capital Markets Securities Authority Tanzania CMSA kwa ajili ya crowdfunding. Naelezea huko mbele masuala ya regulatory issues yakoje, na nchi nyingi mbona Ghana pia wamepublish majuzi kama 2 weeks ago za kwao, na nchi nyingi zinaendelea. Marekani of course wamekuwa ndo leader wa kupublish na wameendelea kupublish zaidi na kutoa updates mbalimbali. Nitajitahidi niongee mpaka isizidi maybe kama tano kamili, nikizita labda maybe 5 na robo, ili kama kuna maswali, kuna discussion, kuna sharing of experiences tuweze kupata muda wa kufanya hayo yote. So concept ya crowdfunding ni nini? Crowdfunding basically ni kitendo cha watu kupata mitaji kutoka kwa watu wengi in small amounts. So this is the way it works. Kawaida unapokuwa una biashara ya kwako au una mradi wa kwako, unahitaji kutaka fedha yako maeneo ambayo usually tunaenda. Of course eneo la kwanza ni kutumia fedha zako mwenyewe, tunaita bootstrapping. Lakini eneo la pili ni tunajua tunaenda kwenye taasisi za fedha kama microfinance, wanaenda hizo kama SACCOS na nini, lakini pia wanaenda kwenye taasisi za kibenki. Wengine wanajaribu kuomba hizo grants, wengine of course wanajaribu sasa hivi kwenda kwenye hii mifumo mingine mipya ambayo pia tunajaribu kuintroduce kama angel investing, venture capital, private equity, etc. Kwa hiyo hizo njia zote mtu anaweza kaenda kaomba mitaji, lakini kila aina ya mtaji unaoiona ina pros and cons zake, ina faida zake na ina changamoto zake. Sasa moja ya changamoto zilizopo ni watu ambao wana biashara ndogo na za kati wanapata changamoto kubwa sana ku access hii mitaji ya aina nyingine kwa sababu ya zile requirements. Either ukienda benki unakuwa hauna security kwa maana dhamana ili uweze kupata mkopo. Ukienda kwenye SACCOS labda wakati mwingine mkopo ambao wanaweza kukupa unakuwa ni mdogo. Lakini pili, tatu, unaweza kwenda kwa angel investor au venture capital kana biashara yako labda haina vile vigezo ambavyo wao wanataka, labda kwenye masuala ya innovation. Unakuta labda biashara yako wewe ni very basic, unatengeneza sabuni ya kufulia, umepata elimu yako SIDO, unafikiri ni biashara ambayo unaweza kupata market na nini. Ukienda kwa angel investor won't invest in that business, anakuambia there's no innovation, it's a business that anyone can do. Ukienda kwa venture capitalist anakuambia the same thing. Ukienda benki labda anaweza pia akakwambia hauna security. Kwa hiyo mtu kama huyu anakuwa financial excluded. So unapo crowdfunding manake una de-risk ile biashara kwa kuwaruhusu watu wengi kuinvest small amounts kwenye ile biashara ya mtu mmoja. Kwa hiyo mfano wewe mara nyingi natumia mfano una harusi, una budget yako labda mfano tu wa milioni 10, una ile pesa na huna mtu mmoja kutoa zile pesa, hauna watu wawili. Kwa hiyo unachokifanya wewe una collect ile michango kutoka kwa watu wengi, na purpose yake inakuwa ni social activity, sio kwa ajili ya biashara. Lakini tumeona historia inaonyesha kwamba maeneo ya vijijini watu wamefanya sana ku collect hizo fedha kwa michango kwa ajili ya kufanya miradi mbalimbali ya vijijini, kujenga zahanati, kujenga shule, kuchimba visima. Ni modo ambayo imekuwepo among ourselves for many years. Kinachofanyika sasa hivi ni kwamba hii modo imekuwa reshaped, imekuwa redesigned, imekuwa modernized na inatumia teknolojia ili kurahisisha hiyo process ya watu kuweza kupata mitaji. So the way it works today, crowdfunding manake inakuwa ni web portal, is a website ambayo yenyewe is actually ni more than a website. Nasema tumeni website ni easy, lakini is a portal ambayo yule mwenye biashara ana uwezo wa kwenda na akajisajili na akaweka ule mradi wake ile biashara yake kuisajili pale kwa ajili ya kupata watu wa kuwekeza au kupata fedha katika ule mradi wake, na akafanywa tathmini na kuna vigezo ndaviongelea. Kama vile vigezo biashara yako inavikidhi, then biashara yako itasajiliwa na itaorodheshwa kwenye ile platform. Kwa hiyo ukiingia wewe ambaye ni mwekezaji sasa unataka kuwekeza, unaingia kwenye hiyo platform au hiyo portal, utakuta biashara nyingi. Utakuta biashara labda kwenye kilimo, biashara kwenye teknolojia, utakuta biashara kwenye labda huduma ya chakula, utakuta biashara za usafirishaji. Kuna biashara nyingi utazikuta pale.
Kwa hiyo unachagua biashara gani ambayo unafikiria unataka ufanye uwekezaji. Kwa hiyo utachagua biashara unataka wewe, kwamba umeangalia zile biashara, kwa sababu kila mwenye biashara atapewa requirement ya kuorodhesha ule mradi wake katika levels tofauti. Ataweka summary, ataweka video, alafu ataweka na business plan yake. Kwa hiyo wewe ukifika pale utakuwa una uwezo wa kuangalia biashara ipi imekuwa attract zaidi. Ile biashara ambayo imekuwa attract, wewe pia utajisajili kama mwekezaji. Utaweka fedha zako, kuna kiwango cha chini nitaongelea cha kuwekeza. Basi ukiwekeza sasa, kuna njia nyingi za crowdfunding. Unaweza kuwekeza, unaweza kutoa kama msaada, inategemea na aina ya ule mradi na nini nitaongelea shortly. Lakini the whole process ya crowdfunding ni kitendo cha mtu mwenye biashara au mwenye mradi kukusanya mtaji au fedha kwa kiwango kidogo kidogo kutoka kwa watu wengi. Kwa hiyo badala ya milioni 10 kutoa mtu mmoja, anakuja mtu mwingine anatoa 100,000, mwingine anatoa 200,000, mwingine anatoa 500,000, mwingine anatoa 1,000,000, mwingine anatoa 1,500,000. Kwa hiyo ile process ya collect small amount from a large crowd of people kupitia an online platform ndio tunaita crowdfunding. Na ya kwetu sisi tumeita wengi, kwa maana wengi ni Kiswahili ya crowd, watu wengi. That's the whole idea ya kuita wengi. Kama una swali lako utalitype, nikimaliza nitajibu. Kama unataka kuuliza, nikimaliza uta unmute na utapata fursa ya kuweza kuuliza swali lako. Nimeweka hii pia kwa sababu nimeona kuna confusion kidogo ya watu kuchanganya kati ya crowdfunding na hizo wanazoziita collective investment schemes au pyramid schemes. Kwamba mtu ananiambia bana Salum, mimi nataka kuja na crowdfunding, lakini watu wamekwisha kuja na miradi mingi hapa, imeleta shida. Kulikuwa sijui kuna desi, kuna nini, sio kalienda, sio all that. Mmoja nakumbuka nilipost kitu kuhusu crowdfunding kwenye Instagram, mtu mmoja kaandika kalienda nyingine hiyo inakuja. You see, kwa hiyo kuna a lot of kutofahamu crowdfunding actually ni nini. Crowdfunding is not a collective investment scheme. Collective investment scheme ni utaratibu ambao watu wanawekeza fedha zao pasipo kuwa na control ya hela zao zinawekezwa wapi. Kwa kinachofanyika, kuna mtu anaitwa fund manager, ana collect zile hela, anatengeneza pool. Kwa hiyo unaweka hela zako, zile hela anazikusanya yeye as a fund manager, yeye ndo anaenda kufanya uwekezaji. Kwa hiyo yeye ndo ataamua anawekeza wapi zile fedha. Anawekeza kwenye bonds, anawekeza kwenye stocks, anawekeza kwenye real estate, anayofungua fixed account deposit na nini, yeye ndo ataamua zile fedha anawekeza wapi. Wewe kazi yako ni vitu viwili. Namba moja, kutoa zile hela. Namba mbili, unachajiwa a fee 2% kwa mwaka kwa ajili ya yule fund manager kumanage zile hela zako na kusubiri return on the investment ambayo atakuwa amefanya yule fund manager. Kwa hiyo you would see tofauti ya kwanza ni hiyo na crowdfunding. Crowdfunding manake sisi hatuchukui hela alafu kwenda kuinvest kwenye hizo biashara. No, we are just giving you a platform. Lakini sio tu a platform, tuna minimize ile risk kwa kuhakikisha kwamba ile kampuni ambayo tutaisajili kwenye crowdfunding platform yetu imekidhi vigezo vile ambavyo anyone can invest in that business. Na kama ikifeli ile biashara, imefeli kwa sababu ambazo ni za kimasoko, lakini at least tunakuwa tumeminimize ile risk kwa kuangalia kwanza kampuni is registered, you're paying your taxes, ile business idea yake kweli is doable, size of the market is reasonable, ana team ambayo amebuild au ana plan to build kwa ajili ya kumsaidia kufanya ile biashara, ana proper go to market strategy, ana proper sales strategy, management yake ikoje, ana internal processes nzuri za kuweka hesabu yake vizuri na kumbukumbu zake na nini. Sisi that's what we do, ili kukusaidia wewe kuinvest kwenye biashara ambayo tayari imeshakuwa pre-analyzed. Usije kuinvest kwenye biashara ambayo uwezo wake wa kukua unakuwa ni mdogo. So we are not taking the money, we are just giving you the platform. Namba moja. Namba mbili, kwenye investment schemes kinachofanyika, collective investment scheme in particular, CIS, yule fund manager ana uwezo pia wa kupromise a return. Yeah? So mfano wa collective investment scheme Tanzania ni UTT. Unity Armies. Kwa UTT wao wanachokifanya, wanakusanya hela za watu, in exchange unanunua kitu kinaitwa kipande au unit, na ndio maana inaitwa unit trust. Then wao wanaenda kuziwekeza zile fedha, they buy bonds, wananunua stocks, lakini wamezistructure zile hela kwenye mifuko midogo midogo, ambayo ndio hiyo unaona kuna Umoja Fund,
kuna GKIM fund, kuna bond fund na nini. Na kila fund of course ina maeneo yake ambayo inaenda kufanya uwekezaji. Na ukifuatilia wao, they will promise you kwamba ukiinvest kwenye bond fund utapata expected rate of return kwa mwaka labda 14% au utapata 10%. They can promise you kwa sababu they know where they're investing the money. Kwenye crowdfunding you cannot promise, kwa sababu wewe unataka kuinvest kwenye biashara ambayo matokeo yake na return on investment kwako wewe inapatikana tofauti kabisa na the way unapata return on investment unapoinvest kwenye bonds au unapoinvest kwenye fixed account deposit. Nitaelezea kule mbele jinsi gani investors wanapata fedha zao na return on the investment. Lakini pia hatu distribute profits kwenye investment scheme. Yule anayekusanya zile hela, fund manager, akisha invest mwisho wa mwaka ana uwezo sasa wa kukusanya zile faida na kuzigawa kwa wale wawekezaji, kwa maana ya kufanya distribution. We don't do that kwa sababu we don't collect, we don't invest, or we don't do any distribution. Lakini pia of course crowdfunding is regulated kama a separate scheme inayojitegemea. Huko nyuma tulivyoanza sisi kama SSC tulikuwa tumepewa provisional registration na CMSA under investment advisory license. Kwa hiyo unapewa license kwenye zile existing. Sasa hivi imebadilika na inajitegemea. Kwa hiyo itakuwa ina kanuni zake na ina utaratibu wake, ina fine zake, ina penalty zake na mambo mengine kama namna hiyo. Lakini pia tuna invest au tunakusaidia wewe kuinvest kwenye biashara ambazo zipo, they are existing. So this is the thing nitaongea huko mbele kwamba haturuhusu wala hatutoi opportunity ya mtu kuja na wazo tu kwamba mimi na bonge la idea, ile idea yangu hii najua kabisa hii nikipata hela hii mimi lazima nitoboe na nini. No, we don't do that. You need to prove yourself kwanza kwamba na idea you have done it at least for a year, umepata wateja, you have generated some revenue. That's when tunakuaccept sisi kuingia kwenye platform. Kwa hiyo hata wewe unakuja kuwekeza, unawekeza biashara unaijua, yani sio kwamba hela zako zinachukuliwa zinaenda kuwekeza kwenye kitu ambacho ukijui. You see, you can go visit, you can go see it. Unaweza kukutana na mwenye kampuni yule, ukaenda ofisini kwake, ukaomba certificate of registration ambazo of course zitakuwepo katika sehemu ya platform na mambo mengine kama hayo. Lakini schemes nyingi unaona, especially kwenye pyramid schemes, kuna mambo ya joining fee, kwamba sijui kuanza kuinvest kwanza toa $20 au nunua sijui kitu hiki kwa $50, alafu na wewe wauzia wengine, alafu utakuwa unapata faida kwa siku. No, we don't do that. Those are the signs ya pyramid schemes ambazo unaweza kuziona mapema. So I thought nielezee tofauti hii ili pasiwe kuna huo mkanganyiko na hiyo misunderstanding ambayo imekuwepo kati ya crowdfunding na collective investment schemes na pyramid schemes nyingine ambazo tunaziona sokoni. Sasa crowdfunding pia imegawanyika, iko makundi makubwa mawili. Kundi la kwanza naita investment model na hii aina ya pili naita non investment model. Investment model maana yake yule anayetoa pesa atapata faida ya zile pesa zake. Kwa ziko aina mbili na yenyewe kwenye investment model. Ya kwanza ni kwa kutoa mkopo. How does it work? Ni kwamba huyu mwenye biashara anakuja kwenye platform, anasema bana, sikiliza, mimi na biashara yangu nataka mtaji wa milioni 50, lakini sitaki kuuza hisa zangu. Nataka mtu anikopeshe hela, mimi nizalishe, ninamrudishia pesa zake. Kwa hiyo kupitia ile platform, akisha register ile kampuni, watu watatoa fedha zao 100,000, 200,000, lakini watatoa kama mkopo. Na huu mkopo inategemea. Kama ni conventional crowdfunding, of course watalipwa riba. Kwa hiyo mkopo utakuwa una riba labda 3%, 4%, 5%, ambao wao watakuwa wanapata kama ndio return on the investment. Kama hiyo platform ni sharia compliant, maana yake mikopo itayotolewa ni mikopo ya Kiislamu ambayo haina riba. Itakuwa ina sehemu ya faida ambayo wale watashare kama murabaha, mudharaba na kadhalika. Lakini pia kwenye investment model, yule anatoa mtaji wake ana uwezo sasa pia wa kufaidika kama mwekezaji na kama mwanahisa. Kwa this time inakuwa sio mkopo. Kwa again the same person mwenye mtaji wa milioni 50 anakuja kwenye crowdfunding platform, anataka anataka fedha. What happens ni kwamba atatakiwa yeye kusema kwanza anauza kiasi gani cha hisa, na hii itakuwa ni sehemu ya mchakato wa yeye wakati anajisajili kwenye ile platform, na sisi wakati wa kumreview na kumjibu kwamba anakidhi vigezo. Tunataka kujua wewe unataka milioni 50,
Je, hii milioni 50 yako unaotoa unayotaka uko tayari kutoa kiasi gani cha hisa kwenye kampuni? Kwa lazima afanye some valuation. Tunataraji tumekuwa kwenye discussion kwa muda na one tech company iko South Africa kutusaidia kuwa na utaratibu ambao lakini utakwenda kulipia kwenye platform ya kuwasaidia watu kufanya what we call valuation DIY and do it yourself, kwamba wewe mwenyewe utakuwa kuna link kwenye platform ya Wengi, ukifungua kitakupeleka, utaingiza details zako, utaomba kuingiza numbers fulani, then utafanyiwa calculation na utapewa value ya kampuni yako, ili ujue kama mimi nataka milioni 50 na value ya biashara yangu ni milioni 500, maana yake itabidi nitoe 10% ya biashara. Kama kampuni yangu ina thamani ya milioni 250 na mimi nataka milioni 50 nipewe, then you must be ready kutoa hisa 20% za kuwapa hawa ambao watakupa wewe zile fedha. Sasa hawa wanakupaje zile fedha, wana hold vipi zile hisa zao, nitaelezea kwenye one of my slides. Kwa hiyo kwenye investment and crowdfunding ziko model mbili. Model ya kwanza ni wewe kukopesha na model ya pili ni ya wewe kuwa mwanahisa. Again, this also explains tofauti kati ya crowdfunding na investment schemes zingine ambazo watu wamepata matatizo sokoni ya kutoa fedha zao na kuahidiwa ma returns na nini na fedha kuweza kupatikana. Otherwise, pia tunajaribu kutafuta namna gani ya kuweza kuwasaidia watu kutengeneza templates za kufanya valuation, kwa sababu kufanya valuation is technical na ziko zaidi ya njia 7 za kufanya valuation of a business. Kwa hiyo tunaangalia the easiest and the most friendly method kutengenezea ki template ili uwe mwenyewe uweze kufanya valuation ya kampuni yako, kwa sababu kwenye equity based lazima uuze hisa. Lakini ziko crowdfunding types ambazo sio za kwa ajili ya uwekezaji. Moja inaitwa reward based na nyingine inaitwa donation based. Reward based maana yake wewe unataka kufungua maybe a printing company, unataka kufungua a printing press, una print t-shirt, una print peperushi, una print banners na nini, unahitaji fedha, unataka labda milioni 30 kwa ajili ya kununua zile mashine na all that, unakuja. Lakini wewe plan yako pia ni kwamba unataka katika ile biashara there's an impact that you want to create. Mfano labda unasema mimi kwenye biashara yangu nitaajiri labda wanawake ambao ni wajane, namba moja. Namba mbili, tutatumia aina ya printing materials ambazo they are non maybe they are environmentally friendly, au labda namba tatu, kwenye faida ambayo tunapata kila mwaka tutakuwa tunatoa 5% kwa ajili ya kuchangia labda kwa ajili ya watoto mayatima au kwa ajili ya preserve the environment na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo kuna some element ya impact, lakini ni biashara, kwa hiyo unakuja, so mimi nasema okay fine, natoa investor anakuja kwenye ile biashara, anatoa pesa yake, atachokipata yeye apati faida moja kwa moja, wala hatapata hiyo labda kama ni deni au nini, isipokuwa tu atakuwa rewarded kitu kama vile evidence ya kuonyesha kwamba tuna appreciate, as a token of appreciation ya yeye kutoa ule mchango wake kwenye ile biashara. Mfano kama ni biashara printing, unaambiwa kwamba ukitoa labda 200,000 ukachangia hii biashara, kwanza kutakuwa kuna impact, lakini namba 2 utapatiwa t-shirt ya bure, utaprintiwa t-shirt ya bure as appreciation kwa wewe. Watu wengi sana wanatumia hii kwenye mambo ya muziki. Naona kama Marekani watu wanatumia sana reward base kwenye muziki, kwamba unachangia labda band ya muziki inataka kununua vyombo, sisemi mfanye, inanunua vyombo, ishanunua vile vyombo, wanaahidi kwamba ukichangia kwenye reward based crowdfunding utapata free ticket kwa ajili ya kwenda kwenye concert, wakifanya concert labda katika mji unapoishi na vitu vingine kama hivyo. Lakini pia kwenye restaurants wanatoa kwamba mimi nafanya crowdfunding, lakini kila mtu atakayenichangia kwenye hii campaign nitampatia coupon ya kupata free lunch kwenye restaurant tutakapofungua. Au kama unatengeneza maybe beauty products, unaahidi kwamba kila atakayechangia labda nitampatia maybe kopo dogo labda la gram 10 la lotion au hand lotion, whatever that you think you can promise. Na donation, na hii ni kama vile ukisikia Kickstarter, ukisikia Indiegogo, hizo ndo that's what they do. Na donation based ni ile ambayo you don't get anything, who rewarded, lakini unatoa mchango kwa ajili ya jambo la jamii
ambalo linafanyika. Kwa hiyo unatoa hapo kwa sababu kuna social attachment to that. Mfano watu wanataka kuchimba kisima kwa ajili ya kuleta maji kwenye kijiji fulani. Watu wanahangaika, kuna magonjwa, watoto wanapata shida, kina mama wanatembea kilometers, wakaamua kutengeneza campaign ya kutafuta fedha za kuchimba kisima. Then ukaamua kuchangia wewe kwa sababu tu umeguswa na ile changamoto. Tunaona mara nyingi watu kwenye WhatsApp groups, videos zote wanasambaza, sijui mama ana mwanae anahitaji matibabu. Kwa hiyo that can be designed as a campaign, ikawekwa kwenye crowdfunding platform na ikapata michango. Mfano unataka kujenga nyumba ya ibada na hauna fedha, kwa hiyo inaweza kawa design ile project na ikawekwa kwenye crowdfunding platform na watu wakachanga kama sadaka, ikakusanywa na zikapelekwa kwa ajili ya kufanya ile shughuli ya kiimani. Kwa hiyo you can do that. Na popular platform ambayo inatumika kwa ajili ya hii ni tunaita GoFundMe, ambayo imetumika na Watanzania wanatumia sana kwenye shughuli kama hizo. So sisi plan yetu, of course wengi ni equity based crowdfunding, lakini tutakuwa tutatoa nafasi kwa mwaka kwa ajili ya donation based projects ambazo hazitazidi 4 kwa mwaka, kuzialau kutumia platform yetu kwa ajili ya kufanya nini, ya kukusanya fedha kwa ajili ya miradi ya kijamii. So for now hatutafanya debt based, tutaifanya baadaye, lakini the focus now is equity based, na tutatoa pia nafasi kwa ajili ya taasisi za kijamii kutumia platform yetu kupata michango kwa ajili ya ile miradi ambayo tutakuwa sisi tumeona inaendana na policy zetu. Sasa crowdfunding platform mara nyingi inakuja kuaddress tatizo la capital gap kwenye stage fulani ya biashara inapokuwa. Kuna kitu kinaitwa business cycle ambayo ndo tunaiona hapa. Business cycle maana yake unaanza biashara pale mwanzo kabisa kwenye zero. Horizontal axis maana yake unaenda huku mbele. Unapoanza hapa mwanzo biashara inakuwa ina risk kubwa, high risk, lakini pia as you go further, biashara inavyozidi kukua, risk ile biashara pia inafanya nini, inapungua. Lakini pia growth ya kampuni inaongezeka jinsi kampuni inavyozidi kuwa more mature. Kwa seed stage ni kipindi ambacho ndio biashara inaanza. Pre-seed ni beyond this line, ni kipindi ambacho biashara sasa ni wazo, unajaribu kufanya vile kwa mambo ya startup tunaita unafanya prototype na unatafuta kitu tunaita minimum viable product, MVP. Then ukishatoka hapo mara nyingi unatumia hela zako, bootstrapping and all that. Then unaenda kwenye stage ya seed, tayari umeshaanza, labda umelaunch product yako au service, unapata revenue here and there. Sasa between that mpaka hujafika kwenye stage ya growth maana yake tayari sasa you are ready to scale. Labda unabadilisha teknolojia nzima, labda ulikuwa kwenye mkoa mmoja unaenda mikoa 5, ulikuwa nchi moja unaenda nchi ya pili na nini. So that's a growth stage ambapo sasa pale huna tena shida ya mikopo, ya mitaji, kwa sababu tayari una cash flow, una some assets labda kwa ajili ya kuweka kama security, you have a strong team, umeweza kuhire more professional people na CPA labda holder kama accountant na nini. Is a proper company now. Sasa mtu kama huyu hana shida kupata mitaji, anaweza kwenda kwenye benki, anaweza kaenda kwenye capital markets akafanya IPO, anaweza kwenda kwenye private equity na nini. Lakini between yule ambaye hajafika that stage mpaka yule anayeanza katikati hapo, that's where sources kama hizi zinazotumika ambazo ni angel investors, venture capital pamoja na crowdfunding, na sisi that's where we fall in. Na crowdfunding sio kitu labda mtu akakiangalia tu akakichukulia poa. Ni industry ambayo is growing quickly. Actually imesha surpass, ilikuwa inategemea kufikia $28 billion globally, lakini ishapita. Sasa hivi 100 billion plus as an industry. Yani fedha ambazo zimekusanywa kupitia mifumo ya crowdfunding ni zaidi ya trilioni 50 duniani, na sasa hivi ni zaidi ya trilioni 200 ambazo zimekusanywa, na sekta hii inakuwa kwa zaidi ya 16% kwa mwaka. Na kwenye equity platforms ambazo zinatumika kwa ajili ya mtu kuwekeza na kuwa mwekezaji duniani zipo, nimezitaja hapa. Kwa you can go at your own time. Hizi zinakupa access ya kuinvest kwenye nchi zingine. For us, you can all invest kwenye biashara ambazo ziko Tanzania, lakini hizi utainvest kwenye nchi ambazo sio Tanzania. Cube is based in the UK, Seeders iko US,
na nafasi zingine maeneo mbalimbali duniani. Na Uprise South Africa ilipata matatizo hapa katikati, and I'm not sure how they're proceeding now. So Wengi ni equity, kama nilisema pale mwanzo, nilisema nitoe background ili rahisi kuelewana, ambayo plan yetu sisi ni cooperate kwanza across Africa. Well, it's not just Tanzania. Tanzania we just starting, but plan yetu inshallah ni kuweza cooperate na launch Wengi iweze cooperate across, sababu tatizo la mitaji is across Africa. And it's so easy to scale a digital platform, so you can go to any market. Na kwa sababu tayari kuna regulations, you can go to Ghana, you can be licensed, you can go to Rwanda, you can go to North Africa na maeneo mengi. Na sisi tunachokiangalia zaidi ni kampuni ambazo zilizoanza, kampuni changa na kampuni ambazo pia ziko kwenye growth stage. Kwa hiyo we are not excluding, hata kama we want to raise 1 billion, we can also do that. Mfano kama UK sasa hivi crowdfunding inatumika mpaka na serikali. Yaani serikali inataka ku raise capital. Umeona juzi hapa inaongelea kuhusu sheria hii imeenda bungeni ya bima ya afya kwa wote, na kulikuwa kuna of course complaints na maswali kuuliza itatoa wapi fedha ya kufinance hiyo bima ya afya kwa wote. Kwa hiyo imetajwa, nadhani mmeona serikali itakusaidia kwa wale ambao hawana uwezo wa kulipa na yale magonjwa sugu. Serikali itaanzisha fund, na ile fund itakuwa financed na michango ambayo inatokana na betting, kwenye beauty products, na maeneo mengine, alcohol na nini. Sasa unaweza kutumia crowdfunding kwa ajili ya ku raise pesa zikaenda kufanya shughuli kama hizo. Nimeona the council ya Manchester raise more than I think 100 or 200 million pounds kwa ajili ya miradi ya council ya pale. Yani kama vile halmashauri ya jiji Dar es Salaam inataka ku raise capital kwa ajili ya kujenga labda kituo cha afya mfano, na ni kituo ambacho labda watu wana malalamiko nacho sana, au labda assume wakaanza Kigamboni wamekuwa wakipata shida sana na kivuko, na serikali kaamua kutafuta fedha kwa ajili ya kivuko, na muda unaenda ikasema kwamba tunaenda kwenye crowdfunding platform ya Wengi, tuna raise capital kwa ajili ya kununua kivuko. Kwa hiyo tunaomba watu wachangie au watu wainvest au watu wakopeshe in whatever way. Watu I'm sure wakazi wa Kigamboni wengi they will want to do that, kwa sababu kwanza una contribute kwenye project ambayo italeta relief kwa wewe kwa sababu ni mkazi wa kule ambao unapata hiyo changamoto, lakini pili utapata financial benefit out of that project. So that's how far we want to go with Wengi. Lakini pia kuleta hizo debt instruments baadaye. Na hii ni platform ambayo itakuwa managed, is registered as we speak na BRELA, lakini itakuwa operated na SSC Capital, kampuni ambayo nimeshasema pale mwanzo tuna experience ya 13 years. We are regulated, we are licensed, we have clean records ya vitu vyote, kwa hiyo there's no problem ya mtu kutrust. So Wengi kama nilivyosema pale mwanzo is a Swahili word for crowd. Nishaelezea pale mwanzo pia we are also a member ya African Crowdfunding Association. Problem tunazosolve sisi, problem ya kwanza ni access to finance kwa ajili ya biashara ndogo. Afrika kuna upungufu wa zaidi ya dola bilioni 300 kwa mwaka kama mitaji for small businesses. Kwa hiyo ni gap kubwa sana. Banks alone they won't solve it, governments alone won't solve it. Inahitaji multiple players kuweza kuaddress changamoto. Na sisi SSC Capital, our mission, we have two main missions. Mission number 1 to address access to finance, issue number 2 to build wealth through investment. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba we do this, lakini pia tunaamini kwamba kuna watu ambao wana mitaji yao midogo na hawana namna kwanza kuinvest kwenye ile mitaji. And not only that, wanataka kuanzisha biashara. Mimi kiasi naambia watu, wewe umeajiriwa, unataka kufungua biashara na huna muda wa supervise ile biashara. For me, my simple advice is don't, unless you have someone that you can really trust, who you well qualified to supervise that business. Otherwise, if you think unatoka kazini saa 12 utaenda kukaa dukani kwako kila siku at least 4 times a week, if you cannot do that, then you are bound to fail most likely. Na ndio maana biashara nyingi sana zinafail kwa sababu you have no time, especially kwa biashara ambazo ziko very demanding, kama restaurant mfano. If you are not there, I can tell you for a fact lazima uchome mahindi baadaye.
Kwa vitu kama hivyo. So one thing for sure you can do is badala sasa wewe kuanzisha ile biashara, why don't you invest kwenye biashara za watu ambao they already exist, na wewe ukawa ni sehemu ya owners wa ile biashara, na uko unapata report zako on a quarterly basis ya kuonyesha performance ya ile biashara. So you don't have to start business all the time kama hauna hiyo opportunity. We have done this presentation kwa Tanzania ambao wanaishi in diaspora, and they have shown a lot of interest, na wao pia tumewapa the same advice kwamba wewe una kazi zako Marekani, huko zako huko Massachusetts, unataka kufungua shamba la avocado Njombe, it doesn't work, it won't work. So you'd rather either have a farm manager umemhire professional, au invest kwenye biashara ya Mtanzania ambaye sisi tumeshamfanyia due diligence, anafanya biashara either ya kulima au ana process au ana package au ana packing house, anachukua zile avocados from smallholder farmers na kwa ajili ya export, and then you can become part of that business. So you can do that. Kwa hiyo we are providing an opportunity ya watu, you don't just invest in stocks, you don't just invest in bonds / sukuk, una opportunity pia kuinvest in other small businesses na ukawa shareholder. Na ukiinvest kwenye hizi biashara ndogo ndogo, hapa umeinvest $100,000, $200,000, $300,000, $400,000, inategemea na potential ya biashara, it opens a door for you to become an angel investor. That's what defines an angel investor. An angel investor is someone that invests his or her own money kwenye small business with an expectation kwamba atapata return ile biashara ikikua. So you can do that. Ukifanya kwenye kupitia crowdfunding platform, you also become an angel investor. We are also trying to do that. Lakini pia lengo letu ya kuanzisha hii ni kusaidia kutengeneza biashara ambazo in 5-6 years time zitakuwa ziko tayari labda kwenda kwenye stock market na kuuza hisa zake na kuwa listed, na when they are listed, wale investors wale invest kule mwanzo, that's when they have the opportunity kuweza kuexit. So how does it work? It works differently kwa investor pamoja na investor pamoja na yule ambaye mwenye mradi. Kwa investor ni mtu ambaye anataka kuwekeza kwenye hizi biashara ambazo ziko listed kwenye platform ya crowdfunding. Kama nilisema pale mwanzo, unaweza ukaenda kwenye hizi ambazo tayari zimeisha machua, mfano kina Eureka, au ukienda kwenye Seeders, au ukienda Crowdcube, kuna hundreds of businesses ambazo ziko pale. Kwa hiyo una select tu. I've invested in tens of those businesses myself. Kwa hiyo unafika pale, is easy, create account yako, you get access to those businesses, una invest. Nyingi unakuta labda minimum ni $50, lakini unaweza kuinvest $100, $200, inategemea how much you want to invest. Kwa hiyo kwa kwetu sisi, step yako ya kwanza wewe utaingia kwenye website ya wengi.co.tz, na app is ready kwenye Android. Nafikiri tutafanya proper launch maybe next week. The app is ready kwenye Android. Probably before the end of the year tutakuwa tayari pia tuna iOS kwa ajili ya kusaidia watu kuweza kufanya hizo processes kiurahisi zaidi. Kwa hiyo utaingia, create account just like the way you create account on any other platform, na tutakuomba submit your KYC documents, know your customer. So for investor, document unazozihitaji simply ni your ID / your passport, proof of residence, na mwisho kama hauna ID. Kama una ID tayari, you don't need proof of residence, sababu tayari hizo vitu zako tutazi access kwenye NIDA. Lakini cha msingi ni kudeclare, kwa sababu hatuna namna ya kuauthenticate. Sheria ya anti-money laundering ina require sisi kukuuliza wewe kama what's your source of income. Kwa hiyo tutakuomba utatike box ku submit na ku confirm kwamba source yako wewe ni legal katika jurisdiction ambayo wewe unaishi, ili kama ikijulikana baadaye kwamba sio legal, maana you lied, na utakuwa umevunja sheria ya pili. Namba kitu kingine ni utapata access kwenye hizo pre-screen investment opportunities. Kwa hiyo wewe don't have to do that. But again, tunachokifanya sisi ni ku-analyze a business kuwa investable, what we call an investable business. Sio kila biashara is investable. Biashara zingine huwezi kuinvest na utapata return yako. Kuna biashara ambazo they have red flags all over written kwamba hii biashara it won't survive. Na kwa sababu tunafahamu small businesses zinafeli 75% or more in their first 5 years.
So we have to make sure kwamba we pick the right businesses. Lakini kitu cha tatu tunafanya pia due diligence, preliminary due diligence. Preliminary due diligence maana yake ni kuomba zile documentation. So biashara yoyote ambayo itataka ku raise capital kupitia Wengi, tunataka kujua kwanza registration yake. Utaomba business registration, utaomba license, utaomba TIN na utaomba your clearance certificate ya TRA. Tutaomba leseni kama unafanya biashara zingine, mfano uko kwenye manufacturing au labda unatengeneza products, tunataka kujua kama uko TBS certified, tutaomba certificate ya TBS. Kama unahitaji certificate labda ya TMDA au nini, tutaomba all those certificates. Kama unatoa huduma ya elimu, tutaomba vile respective certificates za ambazo ni regulatory. Kama unafanya biashara ya mafuta, tutakuomba labda kama ni EURA and such things. Na tutakuuliza maswali mengine ambayo yatatujibu sisi kujua kwamba this business is ready. Utatakiwa sasa kupledge kiasi cha fedha ambacho you are willing to invest. Na kwa shirika shirika imetaka kichwani. Na kwa Wengi utatakiwa kuinvest minimum ya shilingi 100,000. Kwa hiyo utatakiwa kudeposit zile fedha. Una deposit vipi fedha? Njia zote zitatumika. Una deposit kwa kutumia mobile money, you can deposit kwa kutumia kadi yako ya benki, you can deposit kwa kutumia Google Pay, you can deposit kwa kutumia Apple Pay, you can deposit kwa kutumia mobile money, Tigo, M-Pesa, Airtel Money, na unaweza pia kufanya bank transfer. Hela zako ukiinvest haziendi SSC, haziendi Wengi, wala haziendi kwenye ile biashara. This is very important kuelewa. Zinaenda kwenye escrow account. Kwa hiyo sisi tuna operate an escrow account with a local bank. Kwa hiyo kitachofanyika zitaenda kwenye ile banki. Benki, kwa nini tunasema escrow account? Kwa sababu ile pesa itakuwa held pale only temporarily. Of course you can call it a trust account na nini. Itakaa pale temporarily. Na itakaa kwa kile kipindi ambacho yule mwenye biashara anafanya fundraising. Nitaelezea. Kile kipindi kikiisha, kama atakuwa amekidhi vile vigezo na zile fedha ziende kwake, then the funds will be debited kwenye escrow account na itakuwa credited kwenye account ya yule mwenye biashara. Lakini pia kwa yule anayetaka ku raise capital, jina nyingine tunamuita issuer. Ndio jina lingine, almost like the stock market. Crowdfunding, equity crowdfunding platform inafanya kazi is almost exact the same way stock market inafanya kazi kwa mtu ambaye anataka ku issue an IPO. Is almost the same. Sema tu this at a small scale. Kwa hiyo huyu entrepreneur, business owner, project owner, issuer, whichever name you want to call, yeye atakuwa pia na process ya kwanza, ata create account pia na ata submit zile KYC documents zake. Alafu ata upload zile documents za ule mradi, ile biashara. Pitch deck, na tuna sample pitch deck, ukienda utaiona kwenye tumeshatengeneza ili kukusaidia kutengeneza hiyo pitch deck. Pitch deck ni kama summary ya business plan ambayo inatoa overview ya ile biashara, yale mambo yote ya msingi ambayo ndio yule investor anatakiwa aisome na aielewe ile biashara. Kwamba what problem they're solving, what's the uniqueness of their solution, competitor analysis inasemaje, who are the competitors, go to market strategy yake ni ipi, team yake ni kina nani, anatafuta kiasi gani, anatoa hisa kiasi gani kwenye kampuni yake, zile fedha zinaweza kutumika kwa ajili gani, what's the governance in that business. Kwa hiyo yale yote utayaona kwenye pitch deck, which is not more than 10 slides. Kwa hiyo atajaza, ata-upload business plan, ata-upload photos kama zipo za product yake, ata-upload pia video ya yeye kupitch 1 minute video. Hello, habari, naitwa Salum Awal, niko hapa nawakilisha kampuni ya Wengi Equity Crowdfunding Platform. Kampuni hii inafanya 1, 2, 3 ili kuweza kufikisha malengo yetu. Tunatafuta mtaji wa milioni 100. Ukitupa mtaji wa milioni 100, tunapanga kufanya 1, 2, 3, utafaidika katika njia hizi na hizi kama mwekezaji. Na ukitupa fedha zako, anaweza maelezo pale, ana pitch 1 minute to 2 minutes, ana upload ile video. Kwa hiyo wewe as an investor, you are able to see the video ya ile pitch. Maliza, sisi tutamfanyia preliminary due diligence kwa kuangalia zile documentation zake na nini na kujiridhisha. Baada ya pale, kama atakuwa amekidhi vile vigezo, then sisi tutai-approve ile tunaita campaign. Any project au biashara ambayo inatumia crowdfunding platform kwa ajili ya ku raise capital, technical term inayotumika ni campaign. Kwa hiyo hata ukienda kwenye platform utakuta pale
start a campaign. Start a campaign maana yake ndo anza sasa ile process ya ku raise capital. So campaign ni neno linalotumika kukutana nao usishangae kwa ajili ya ile project au ile biashara yako ambayo una raise capital kupitia hii platform. So process inapokuwa behind ambao wewe you don't see kwenye platform yetu ni kwamba una start a campaign, unafanya onboarding. So onboarding ndio ile kufanya registration na kuupload documents zako na kila kitu. Then sisi tunafanya initial review. Kwa tuta screen ile biashara na tuangalia kama ina all the requirements, kujiridhisha na kuhusu ile biashara. Tukiwa tumejiridhisha vya kutosha, then tunai-approve. Tuki-approve, ndani ya platform una create kitu data room, yani sehemu ambapo zile documents zote zinapatikana kwa ajili ya investor. Hiyo nisema pale mwanzo, pitch deck, video, nini and all that. Then unaenda kufanya marketing. So this is very important. Success ya kampuni yako ili uweze kupata fedha, sisi tutakusaidia kuimarket kwamba bana invest kwenye hii kampuni iko listed kwenye Wengi nini, na sisi tutapromote kwenye social media na maeneo mengine. Lakini wewe pia unatakiwa upromote ile biashara yako. Kwa hiyo wewe pia utaenda kwenye WhatsApp groups, kama utatumia Instagram, utatumia all the social media platforms, TikTok nini, utatumia kila aina namna wewe pia kufikisha ujumbe kuambia watu kwamba bana biashara yangu iko kwenye Wengi platform, I'm raising capital, please go and invest. So we both do the marketing. Na campaign kwa Wengi itakaa for a period of 6 months. Kwa hiyo biashara yako sisi tutaweka pale mpaka 6 months. Ukiweza ku raise capital ile ambayo umetarget wewe ndani ya mwezi mmoja, ndani ya wiki moja, well and good, tutaiondoa maana tayari ushapata pesa. Ikifanyika kwa miezi 3 fine. Lakini ikifika miezi 6, wewe unataka milioni 100 na umepata milioni 80, ile kampeni inakuwa not successful, inakuwa haijafanikiwa. Zile hela zinaondoka kwenye escrow account, unarudishwa investors na wewe hutapata chochote. Lakini kwa investor kama nimesema pale mwanzo, akishafanya onboarding na approval, ataselect biashara, lakini pia ana opportunity ya yeye pia kufanya due diligence ya kwake yeye mwenyewe ili kujiridhisha further. Kwa hiyo wakati yule mwenye biashara ana submit documents zake wakati onboarding, ata confirm na commit kwamba yuko tayari kutembelewa na any potential investor who wants to learn more kuhusu ile biashara, ili kumpa pia fursa yule investor kujiridhisha zaidi na ile biashara kabla hajafanya final investment. Ili sio kusema watu wengi wametupa biashara imeinvest, hela zangu sijaziona. No. Sisi tunafanya preliminary, tunakushauri pia na wewe ufanye any further due diligence au omba shauri au onana au vijana kama unataka kuonana nao huyo mtu mwenye kampuni, au mpigie simu au muombe chochote, you can request any further information you want ili kujiridhisha kabla ya kufanya investment. Then uta invest, funds zitakaa kwenye escrow account, then zishakuwa cleared, itafanyika disbursement. Na tunaangalia the cost of disbursement. Tunaweza tukafanya disbursements kwa schedule disbursements, kwamba wewe unataka milioni 100, hatakuwa milioni 100 zote kwa pamoja. Utapewa labda 30 million, utazitumia, utasubmit account, tukujiridhisha, tunarelease another 30 million, utatumia, unatuma account, utatuma report, tunajiridhisha, and then tunarelease the final batch. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo lazima uvielewe wewe ambaye unataka kufanya hiyo campaign ya fundraising. Sitaki kutumia muda mwingi hapa, lakini lazima uwe very clear na nini unachotaka. Then of course ni vizuri ukaenda kwenye crowdfunding platform zingine ukaangalia labda watu ambao wamesha raise capital kwa kutumia platform kama hii. Unabidi una mailing list ya watu ambao utawatumia ile link kuwaomba, lakini pia network yako, unabidi unatengeneza content kwa ajili ya kupromote hiyo project yako, kama unaweza kupona endorsements na nini, vitu vingi you can do kwa ajili ya wewe kusaidia. Wakati wa kampeni yako inaendelea, hakikisha kwamba unatoa updates, kwa sababu sisi tutakuwa tunatoa updates, tutakuwa tunaonyesha katika 100 million una raise wewe, how much has been raised so far, 40%, 50%. Kwa investor atakuwa anaona kiasi ambacho kimeshakuwa collected. Lakini wewe pia ni vizuri kwa unatoa updates kwa wale investors wako, lakini pia kama kuna comment, kuna maswali yameulizwa, yatakuwa directed kwako wewe mwenye project moja kwa moja, so you'll have to kujibu na nini. Lakini pia unaweza kufanya interviews kuelezea kuhusu biashara yako na ukawadirect watu waje kwenye platform kwa ajili ya kuweza kupata more people ili waweze kuingiza fedha kwenye ile biashara. Baada ya pale, of course, mwisho baada ya hela kupatikana, utakuwa kuna, sababu awali tayari wameshakuwa shareholders, so you have to maintain the relationship with your shareholders kama wanafanya makampuni mengine, kutoa updates. Unaweza kutoa quarterly, kama sisi tutakubaliana tumetengeneza template ya report
ambao utakuwa unatoa quarterly ya investors wako wote ambao unao kwenye mailing list na kupata zile taarifa. To do what you said you will do, kwa sababu watu wengine wakati wa kutafuta hela we over promise. Ukishapata hela zinaanza story. Unajua ilikuwa hivi, alienda akarudi, akapanda akashuka, stories zinakuwa nyingi. Hela kishaingia. So you have to deliver as you promised na maeneo mengine. Kwa sababu gani? If you don't, unajua ukifanya vizuri kwenye kampeni ya kwanza na ukapata 100 million, I can guarantee you una uwezo wa kurudi tena kwenye platform na ku raise more money. Baadaye when the business grows, you can raise 300 million, you can raise 500 million. Sababu watu wamekuona, wali invest na wameona returns zile vizuri. So you can do that a lot. So this is what I was saying in terms of vitu vya kuzingatia. Sorry. Kama nilikuwa nasema pale mwanzo, kwenye models za crowdfunding kuna model inaitwa all or nothing ambayo ndio sisi tunaitumia. Either upate hela zote na zaidi au upate kitu. Kwa hiyo hutapata kama umepata 60-70%. Lakini pia tunatumia equity and quasi equity product ambazo zinafanana kidogo na equity. Minimum ni 50 million nimesema pale mwanzo kwa mtu ambaye anatafuta mtaji, minimum $100,000 kwa mtu ambaye anataka kuinvest. Campaign itakaa for 6 months. Pesa zitakuwa deposit kwenye escrow account kama nilivyosema mpaka ule muda utakapoisha. So kwenye equity kama nilivyosema pale mwanzo, una issue shares na what we plan to do. Nimeona Price Africa walikuwa wanajaribu kufanya South Africa ni kuruhusu mtu kuzitrade zile shares zake. Mfano wewe leo umenunua shares za 10% kwenye kampuni yangu, alafu baada ya miezi 6 hivi you want your platform ya kuweza kufanya nini, kuweza kuziuza zile shares zako kwa wale members wengine ambao wako pale ndani. Kwa si equity ni products ambazo ni instruments zinafanana na equity but they're not equity, zinataka resemble debt but they're not debt, na real participation. So wewe kama investor, how do you make your money? Ningeomba jamani tu mute mic zetu. Number 1 ni panapotokea kitu inaitwa liquidity event. Liquidity event ni pale ambapo mwenye biashara ame raise 100 million lakini ameuza hisa zake 20%. Zile 20% ziko owned na watu, individuals. Watu wamegawana 0.5, 0.2, 1%, 2%, 3% yani. Kuna events zikatokea ukapata fursa wewe kuuza zile hisa zako. Na unauza zile hisa with the profit. Sio kwamba unauza with the original value. Lazima pia kuna kuna kitu inaitwa capital gain au capital appreciation. Lazima kitu kimeshatokea. Mfano wewe hisa moja ulinunua kipindi kile shilingi 200, labda hisa sasa hivi imeshafika 300, amefika 400, 500, akatokea mtu ukaamua wewe kusell. Kwa hiyo ziko njia nyingi. Njia ya kwanza, huyu mtu aliraise 100 million leo kwenye crowdfunding, anaweza akaamua ku raise capital next time maybe 500 million kupitia venture capital au kupitia angel investor. Kwa hiyo kinachofanyika na ku raise capital is an opportunity pia wale investors wengine kutoka, kwa sababu watamuuzia hisa yule ambaye anakuja. Lakini pia ile kampuni inaweza kununuliwa na mtu mwingine, ikawa acquired with a bigger company, na ikawa ni opportunity pia wewe kuuza hisa zako. Lakini pia kama nilisema pale mwanzo, secondary trading unaweza kauzia watu wengine, lakini wale ambao wako within wamekuwa registered kwenye Wengi platform. Kwa hiyo ni platform ambayo itakuwa inapatikana within the platform. Kwa hiyo unaingia, unaenda kwenye secondary trading, una register, you put your name, unasema hizo unazouza, una upload certificate, and then anatafuta mtu mwingine ambaye katika wale labda hakupata opportunity ya kununua zile hisa at the time, anaweza kanunua na ukao upata pesa yako. Lakini mwisho tumekuwa tukiongea sana na DSE, wana window inaitwa EGM, Enterprise Growth Market, kwa ajili ya kusaidia biashara ndogo ndogo kuweza kulist kwenye stock market, kuangalia kama baadhi ya hizo biashara zetu tukazipeleka kule pia. Lakini pia yule owner wa ile biashara anaweza akaamua kila mwaka akawa ana share profit kwa maana ya kulipa dividend. Lakini pia kuna models za kushare revenue, kama utaamua kufuata hiyo model yule mwenye kampuni, au dividend mwisho wa mwaka. So sisi kazi yetu ni nini? Kama SSC Capital, kazi yetu ya kwanza ni kuregister wale ambao wana issue, maana owners wa project na investors. Kazi yetu ya pili ni ku-pre-screen kila project ambayo inaletwa. Namba 3, kuhakikisha kwamba tunafanya preliminary due diligence, lakini pia kukusaidia wewe kama entrepreneur kwenye kuandaa
kampeni yako, kuandaa hizo pitch deck, business plan na nini. Kwa hiyo tutaendelea kufanya hizo seminars, tutafanya online, tutafanya physically, tutakuwa na participate kwenye seminars za watu wengine. Kama kuna mtu anafanya kazi na wafanyabiashara na wajasiriamali, startups, if you have you can invite us, tutakuja tutaongea nao ili kuelezea kuhusu crowdfunding na the way it works, ili kuweza kuspread this knowledge kwa watu wengi na kuelezea watu urahisi na namna kuweza kufanya nini, kuweza kutumia this platform. Lakini pia kumanage ile escrow account, kutoa post investment support baada investment kufanyika, lakini kuhakikisha kwamba tunafanya KYC na money laundering measures zinachukuliwa na kuendelea kucomply na CMSA. Kwenye due diligence tunachofanya sisi, number 1 ni kucollect biodata. Wewe ni nani, uko wapi, unaishi wapi, documents zote za registration lazima uzilete. Kama kuna licensing niliongea pale mwanzo, kuhakikisha kwamba there's tax compliance, physical proof of residence, lazima tujue uko wapi. Tutafanya financial due diligence ili kuona valuation unasema wewe ni kweli. You cannot just tell me kwamba your business is worth 1 billion na kubalia. Lazima pia tufanye own analysis pia kuangalia if your business is really worth 1 billion ili usije ukawadaa watu. Na mwisho kuangalia market data. Wewe unasema kwamba the size of your market is $20 billion. We also have the market data, so we'll compare unachokisema na what is really in the market. Lakini kwa investors tutaangalia bio data, identity proof, kama unasema physical address or proof of residence na source of funds. Ili uweze kushiriki kwenye crowdfunding kama mwenye biashara, number 1, biashara yako lazima tayari iwe ina generate revenue. Post revenue businesses lazima uwe una revenue. It doesn't matter hata kama revenue yako ni $100,000, $200,000, milioni 20, milioni 100, bilioni 1, bilioni 500, lakini uwe tayari una generate revenue. Number 2, lazima uwe una team ya watu wasipungua 3. Sasa hawa watu 3 could be in many ways. Najua watu wengi ni solopreneurs, ana biashara yeye mwenyewe. Unaweza kuwa wana interns, unaweza kuwa na volunteers, au unaweza kuwa tayari una list ya watu ambao you are willing to hire, umesha negotiate nao, umeshatengeneza job duties. The moment ukipata pesa you will hire them. Kwa hiyo unaweza kuwa tayari you have a plan in place kama hawa watu unaweza kuajiri for now, labda uweze kuwalipa. Lakini biashara yako lazima pia i-address one of the 17 SDGs. Hatutaki biashara ambazo zinaenda kupollute environment. Hatutaki biashara ambazo zinaenda kupromote gender imbalances. Hatutaki biashara ambazo zinaenda kuleta matatizo zaidi kwenye community. We want businesses that support growth, sustainable development. Lakini biashara lazima isolve a problem. Again, tunataka biashara ambayo lazima iwe na kitu unique in the market. Solution yako must be unique. Useme kwamba mimi natengeneza dawa ya kulia mbu. Fine, kuna dawa nyingi za kulia mbu sokoni, but what makes you different? Kitu gani ambacho hawa wenye kutengeneza dawa wengine hawafanyi, kina rungu na nani, that you want to do? Maybe you have cracked on a formula ambayo dawa yako haina madhara kwa wanadamu. Labda unaweza kupuliza, tusisikie harufu, wala tusilewe, wala kinyo chakula uwezi kufa. Yani maybe you have cracked some formula ambayo inaweza ka address hiyo changamoto. So you need to come up with some solution. So at the end of the day, we don't want to promote traders. Atakufanya sisi kwenye platform aturuhusu biashara mtu unataka upate hela uende China ukanunue jinzi uje uuze Kariakoo au uje uuze Sinza. No, we won't do that. We are not promoting trading. Tunataka biashara ambazo they add value, whether you're doing manufacturing au kama ni service, basi ni kitu ambacho you add some value, you bring some solution to the market na maeneo mengine kama hayo. Lakini we want again accept biashara ambazo number 1 zinafanya alcohol. Support biashara ambazo zinatengeneza silaha. We don't allow biashara ambazo zinatengeneza tumbaku na tumbaku products kama sigara, bangi na vitu vingine. We don't support speculative businesses, biashara ambazo hazina intrinsic value, hazina fundamentals, kwamba zile biashara za kufanya na kusikilizia na kutegea kwamba ikitiga kitoke nini biashara yangu itakuwa hivi. No, we don't do that. Na biashara ambazo zina harm the environment. Lakini pia biashara ambazo zina trading interest. Sorry, I forgot to say. Secondary trading, kwa maana ya kama nilisema pale mwanzo, so we are speaking with these guys wanaitwa Zaex na Open Finance. These are tech companies ambazo zinatoa opportunity ya wewe kuuza hisa zako na kuzitrade kwenye Wengi platform, kama vile the way you trade stocks ambazo zipo kwenye stock market. Lakini pia tunajaribu kufanya initiatives za kuallow co-investors ili biashara yako ile isije ikakosa zile funds. Mfano wewe umeraise mpaka 70, umekosa 30.
sisi tumekukatalia, what can we do? Kwa hiyo we are trying to also work with other angel investors kuangalia pia what they can also invest ili kuweza kubridge the balance. Pia we have built our own fund ya wengi kwa ajili ya kumatch. Mfano kama wewe ukiweza kuraise mpaka 70% mfano na umekosa 30, then this fund will top up the 30% iliyobakia ili uweze kupata zile fedha, lakini kuongea na VC funds kwa ajili ya wao pia kutop up na kuingia kwenye this process. Lakini pia tuna product nyingine ambayo tunafanya na diaspora invest, na yenyewe kuangalia namna gani katika zile fedha zao we can also allocate kwa ajili ya nani. Some of the products ambayo kuna product ambayo hatujai launch, tutai launch inshallah soon, tunaita autopilot. Autopilot manake wewe utaingia kwenye wengi, utaspecify aina za investments ambazo wewe you're interested to invest in. Mfano bana, mimi nataka kuinvest kwenye biashara ambazo kwenye sekta ya kilimo. Kwenye sekta ya kilimo I'm interested na biashara ambazo zinafanya mambo ya post harvest losses. Kama patakuwa kuna biashara namna hiyo ambayo ina address post harvest loss na iko katika nyanda za juu za kusini, mimi invest bila hata kuniuliza, inaitwa autopilot. Kwa hiyo utadeposit hela kwenye escrow account labda $1,000,000 na unasema bana, katika hela zangu hizo toa kwenye kila investment $200,000. Kwa sisi kila inapotokea biashara ambayo ina meet zile criteria ambazo wewe umeset mwenyewe, automatically system itakuwa inatoa zile hela kwenye ile account yako na kwenda kuinvest kwenye ile biashara. Of course this will be built on the back end ya artificial intelligence AI. Kwa unapoissue share zako, this is very important kwa sababu equity crowdfunding platform ya wengi inaongelea kuhusu kuuza hisa zako. The first important thing is pricing. You know, how do you price your shares? Kama nilisema pale mwanzo, tutaendelea na elimu ya kuelimishana. Maybe next time tutaongelea kuhusu pricing ya shares na valuation ya shares in a company, ili ujue unapotumia crowdfunding platform how would you value your company. So you must know how to price your shares. Lakini namba 2, sisi tuta operate kama nominee. So who is a nominee and what is a nominee? Kwamba kwenye crowdfunding unaweza kukuta mtu anataka $100,000 lakini watu waliochangia hela mule ndani labda watu 30. Sasa uwezi ukamanage watu 30 kama investors, kama shareholders. So what we'll do is hawa watu 30 watatunominate sisi SSC Capital kama trustee au nominee ili kuhold zile shares on their behalf. Ukiwa trustee manake you don't benefit, you are not liable for liabilities, you are not entitled to the assets, even the profits. Kazi sisi ni kuzihold zile shares on behalf ya wale shareholders. So what will happen ni kwamba kwenye kampuni yako wewe utakuwa una SSC Capital as a trustee kama shareholder, ambaye yeye atakuwa ana own zile shares kama trustee wa wale shareholders. So shareholders wataka kuuza anytime they can still sell. They want to trade, they can still do that kwa sababu watakuwa na zile certificates zao kama shareholders. Kwa sisi tutafanya kazi kama trustee ili kurahisisha reporting, meetings na engagement zingine kati ya mwenye biashara, investor na sisi. Kwa this is the structure inavyokuwa. So you have a company, una investors na wengi hapo kama nominee. Kwa hiyo investor anawasiliana na nominee, nominee anapeleka report kwa investor, nominee anawasiliana na kampuni, kampuni anapeleka reports kwa nominee kwa ajili ya kuweza kumsaidia investor na kumsaidia ile kampuni kutokuwa na very complex structure ya kumanage these transactions. Again, additionally kwenye AI tutakuwa tuna issues za online voting, tutakuwa kuna online due diligence deal room, calculator kwa ajili ya valuation na maeneo mengine. Process ya wewe kuregister na mpaka mradi wako kuwa tayari kwenye wengi ni siku 21. I know tulitangaza kipindi fulani kwamba watu waanze kufanya registration na kuna watu wameregister, hatujawajibu kwa sababu tulikuwa tunasubiria tufanye official launch, which we will do very soon. Leo hii ni sehemu ya activity towards the launch ya kuelezea watu kwanza crowdfunding ni nini. Kwa hiyo ukileta project yako tutakujibu ndani ya siku 7 ya first review. Siku 7 hizi tutakwambia mradi wako unafaa au haufai, na kama haufai kwa nini. Kama unafaa tutaenda kwenye stage ya pili, tunaita final review ambayo itakuwa ni 5 days. And then tutakuwa na 5 days ya due diligence. And then tutakuwa na 5 days the final approval na project yako kwenda live. So you'll have pretty much 22 days actually ambazo ndio zitakuwa ni muda wako wa kuregister mpaka project yako kuwa published.
So unapotumia platform yetu ku raise capital, tuna charge a success fee. Success fee maana yake kama kampuni yako haitapata zile fedha, maana yake hutatulipa chochote, and there will be no any liability between sisi na wewe. Lakini kama kampuni yako ikipata pesa, tutacharge 8% ya zile fedha. 3% kama platform fee na 5% kama ndio success fee. So total is 8%. Nchi zingine sasa hivi hii 3% unailipa upfront, na pale tu unapokuwa approved kutumia ile platform unatakiwa ulipe upfront 3% kama platform fee kwa ajili ya hizo kazi ambazo, kwa sababu kufanya hizo kazi ya due diligence, ku review na nini they are costly. Zinahitaji manpower, documents that might be printed, kuna compliance ambayo sisi tunafanya, reporting na nini, so there's a cost to that. So nchi zingine sasa hivi wanacharge upfront, lakini sisi tumesema kwamba because we are now entering the market, we won't do this now. So we have added 3% na 5% kama success fee to the total of 8%, ambao this will be your cost ya ku raise capital kutumia Wengi. You raise the money, we take 8%. You don't raise the money, we get 0. It's as simple as that. Investment risk ziko nyingi, lakini risk ya kwanza, you can lose all of your money. Kitu cha kwanza. So I'm not here to promise you kwamba investing in crowdfunding is all heaven. Hapana. Just like the way investing in stocks ilivyo, just like the way unafanya biashara yako ya kilimo, kama the way ilivyo unaweza kuinvest kwenye real estate, kila investment ina risk. Kwa hiyo unaweza ukainvest kwenye biashara, ile biashara 2-3 years down the road ikapata matatizo and it dies, kama ilivyotokea 5 years ago. There's a change of policy in the market, biashara za real estate zilikufa, and then there's nothing you can do. However, kazi yetu sisi ni kupunguza zero risk as much as we can. Namba 2 ni illiquidity. Illiquidity ni kwamba wewe umeinvest milioni 2 zako, na kisha kushakutwa unataka kuuza zile hisa. This is not a publicly traded company. Hii sio kampuni ambayo imeorodheshwa kwenye soko la Dar es Salaam where you can easily sell your shares and get your money. Kwa hiyo unaweza ukachelewa kupata zile hela. That's what we call liquidity risk. Na mwisho ni dilution. Dilution maana yake wewe umeinvest kwenye ile kampuni 200,000, umepata labda 0.5% shares. Kisha kushakutwa ile kampuni ka raise money again another 100 million. Unatakiwa participate. Usipoparticipate maana yake utakuwa diluted. Kwa shares zako zitapungua to 0.25% kwa sababu kuna hela nyingine imeongezwa ya mtaji na wewe uko participate kwenye mtaji wa pili. So issues the regulations, number 1, kwanza the first regulation ni Companies Act, so we registered, lakini pia we are tax registered. Number 2, the guidelines zishatolewa na CMSA hazijaanza kutumika formally. Zilitolewa to guidelines draft, tulipeleka mawazo yetu, I was involved na hizo regulations, hizo guidelines, so they must be ready anytime. Lakini sisi tushapata preliminary approval ya CMSA kuanza, so we start wakati hizo process zingine zinaendelea. Kwa hiyo tumepewa like a provisional approval. Lakini pia sisi ni members wa ACFA, nimesema pale mwanzo, na ACFA ina kitu inaitwa label framework ambayo ni kama regulations ambayo sisi pia tuna comply. Na mwisho of course tuna comply na tax laws na anti-money laundering act. So this is the team ya kwetu. I lead the platform. We have Ali, who is a finance investment analyst. You have Namna, you all know, ambaye atakuwa pia ana address kama kuna any inquiries on the project na vitu vingine vya kushauri. And then tuna Rocket Technologies, the Indian company, as a technical partner ambaye atatusaidia kwenye mambo ya AI na mambo mengine. Tuna Elizabeth Howard ambaye ndio director wa AFCA, lakini pia na advisor wa Wengi kwenye mambo especially regulations na maeneo mengine. Na we have Innocent, who is our technical lead, ambaye ndo ana manage the platform technically, na pia atakuwa na manage the app, and is the person who behind designing the whole platform. Tuna partners, kwa hiyo DSE is your partner, kwa maana ya kama itatokea kampuni iko willing kwenda kulist kwenye Dar es Salaam Stock Exchange kupitia Wengi, tutashirikiana na DSE kukusupport. Lakini Eureka, this is one of the largest equity crowdfunding platforms in the world, iko based in Dubai. We have signed an MOU na wao, kwa maana ya kwamba kama kutakuwa kuna mtu yuko Dubai au UAE in general anataka kuinvest Tanzania, atainvest kupitia Wengi. Na kama kuna Mtanzania ambaye anataka kuinvest kwenye startup za Dubai, atainvest kwenye Eureka kupitia Wengi. Hatujafanya bado integration, lakini tumesha sign MOU. But we work with all hubs Tanzania, but majority 10 hubs tayari tunafanya kazi kwa ajili ya kuweza ku access hizo biashara. Na kama tunasema pale mwanzo, UNDP continues to be
part and parcel of the support that we do. So ukifungua website ya Wengi, this is the way it appears. Utaona na jinsi gani ambavyo unashiriki. Start a campaign, maana yake unaanza ku raise capital, invest kwa mtu ambaye anataka kuinvest. You can follow us on Instagram, kwenye Twitter kwa ajili ya kupata updates, na kama una maelezo zaidi namba ya simu iko hapo, na muda wa kupiga simu ni muda wa kazi saa 2 mpaka saa 11 kama utakuwa na maelezo yoyote. Ofisi zetu Wengi of course ni ofisi ya SSC pale pale Benz Avenue, nyumba namba 5 second floor, the address 2 building. We are here to serve you. Kwa nimalizie hapo, kama kuna maswali na nini, let's do that. Kwa hiyo let me stop that. Let's see what we can do now. Okay. Niende kwenye chart. Kama kuna mtu ana swali, you are free to unmute na ukauliza. CMSA hawana sheria inahusiana na crowdfunding kama nilivyosema pale mwanzo. Tayari kuna guidelines zimetolewa draft, they should be operational soon. Nataka kujua crowdfunding na private equity tofauti yake ni nini? Nafikiri kwa maelezo nilotoa crowdfunding imeshaeleweka ni nini. Sasa labda nieleze private equity. Private equity ni mfumo wa upatikanaji wa fedha au mitaji unao involve mtu anaitwa fund manager, ambaye kitaalamu anaitwa general partner, ambaye yeye anaanzisha fund ambayo inaitwa private equity fund. Anaanzisha fund, alafu ile fund anatoa wapi hela? Anaenda kwa investors. Wale investors kitaalamu wanaitwa limited partners, ambao ni watu wenye fedha nyingi. Could be pension funds, could be high net worth individuals, family offices, could be hedge funds na nini. Kwa hiyo anatengeneza, mfano labda anaanzisha private equity fund labda yenye thamani ya dola milioni 100. Anapewa zile hela. Akipewa zile hela, ana promise wale investors wake kwamba nitazirudisha hizo hela zenu in 10 years time plus a return labda ya 20%, na ndazidouble hizo hela. Utasikia wanaongelea neno 2x, au ndazitriple hizo hela kwa maana ya 3x, labda zitakuwa 300 million. Akishachukua zile hela, yeye anaanza kuinvest kwenye biashara za watu, na mara nyingi ana invest kwenye biashara ambazo zimesha machua. Yule ambaye kutumia the same model, yule ambaye ana invest kwenye biashara ambazo ni changa na zakati, inaitwa venture capital fund. Yule ambaye ana invest kwenye biashara ambazo they are more advanced at late stage in their career, anaitwa private equity, inaitwa private equity fund. Na hii kwenye venture capital the opposite, na hii mara nyingi una invest minority. Kwa venture capitalist anachukua 15%, 20%, 30% shares. Kwenye private equity mara nyingi inakuwa ni majority buyout. Kwa hiyo mtu anaweza kanunua shares labda 70%, au anaweza kanunua the entire company, kama unavyosikia mergers and acquisitions. Kwa hiyo unakuta private equity fund inanunua the entire company, au inanunua kampuni ambayo ina struggle, alafu zinaitwa distressed companies, alafu wao wana restructure kampuni, inaanza kufanya vizuri, it becomes profitable, and then they repackage it and then they sell it, or either they sell in the stock market au wanamuuzia mtu mwingine. So that's what a crowdfunding platform is. Sawa, mengi imejibiwa. Sawa, nawapa 5 minutes. Kama hakuna swali, I'll close down na nitashare recording. Kama kuna swali lolote na kuna kuruhusu, you can unmute, au kama unataka kushare, please, karibu. Habari ya leo. Nzuri sana, karibu. Asante sana kwa mada. Mimi naitwa Pazi, niko Dar es Salaam. Swali langu ni kwamba kwa mfano kuna watu 7 ambao wako pamoja, wanataka raise capital ili wainvesti. Kwa hiyo wataambizana kwamba kila mtu aweke kiasi cha fedha ili wapate milioni 500 kwa mfano. Sasa modo hii inaitwaje na wapi inaweza kusajiliwa? Asante. Watu ambao niulize swali moja Shepazi, au wakishakusanya hizo hela wanaenda kuinvest wao wenyewe, au wanampa mtu hizo? Hapana, wanainvest wenyewe katika mradi wao watakao kubaliana wote. Hela wainvest wao, wanainvest wao wenyewe.
Pazi Mwenyevua, Namna nakurudishia watainvest swali. wenyewe, mradi wao mpya umeuanzisha wenyewe. Okay, sawa. Sasa hii ni simple company, limited company, kwa sababu mnapokuwa mmejikusanya kuna options nyingi. Option ya kwanza, nyinyi ambao mmekutana na watu 7 mnaweza mkasajili limited company na nyinyi mkawa ndio initial shareholders, na zile hela zenu ambazo mmezikusanya zikawa ndio issued and paid up capital, mkatengeneza memat, mkaenda BRELA, mkasajiliwa, mkaanza biashara yenu nyinyi kama shareholders. So the only thing you need to do ni kwenda kuregister just like in any other company. BRELA, ukapata leseni ya biashara, ukapata TIN na mkaenda kufanya shughuli zenu. Option ya kwanza. Option ya pili, mnaweza mkawa structured kama investment club. Investment club maana yake zile pesa hazitumiki kwa shughuli nyingine yoyote except kuinvest. Na mtapokuwa structure kama investment club, behind it kutakuwa kuna legal structure pia ambayo itawasajili nyinyi. Legal structure ya kwanza, again, mnaweza mkasajili kama limited company kama nyinyi wenyewe ndo direct beneficiaries. Kama mnataka zile hela mmezikusanya mziinvest na beneficiaries wawe labda watoto wenu au vizazi vijavyo na msio nyinyi wenyewe, then inaweza ikasajiliwa kama family trust under Trusteeship Incorporation Act ya Tanzania, na zile hela zikachukuliwa na mka appoint mtu anaitwa trustee kwa ajili ya kuziinvest zile na kuzimanage kwa ajili ya wale beneficiaries ambao nyinyi mnakuwa mmewaidentify. Na option ya mwisho, kama zile hela hamtaki kupata faida, again you can still register as a company limited by guarantee, but technically kwa model uliosema wewe, this is a very simple legal structure. This is not crowdfunding, while you don't need to go to venture capital au nini. This is simple limited company, unasajili, you become shareholders na kuanza hizo shughuli zenu ambazo nyinyi mnazotaka, you become shareholders. Asante sana. Kimsingi natanguliza shukrani zangu za dhati, nimevuna maarifa mapana. Shukrani sana, shukrani brother Jiwa, brother Nasol, mmetenga nafasi ya mwakilishi wa investors katika SSC. No, kwa sababu kama nimesema pale mwanzo, SSC is not managing hizi hela. We are not fund manager. Kwa hiyo wewe unachokifanya ukiinvest, tena vile mwezi swali, you don't have, wewe kama investor, mahusiano yako na SSC ni SSC kukusaidia wewe kupata fursa za kuwekeza fedha zako kwenye hizi biashara na kukupunguzia wewe riski ya kuinvest, kwa sababu SSC itafanya risk management ya zile biashara. Kwanza itazi-identify, pili itazifanyia analysis, tatu itazifanyia due diligence ili kuhakikisha kwamba usipoteze fedha zako, na mwisho ni kuendelea kufanya post investment monitoring, kuhakikisha kwamba zile biashara kweli zinaendelea na kuhakikisha kwamba unapata report wewe at least quarterly. Ukisha invest, relationship yako wewe sasa hivi inabadilika, inakuwa ni between you na ile kampuni, kwa sababu tayari wewe ni shareholder. Sasa yule kampuni ile ambayo wewe umeipa hela, nyinyi ambao ni investors, wakati wa kumalizia ile kampeni mtanominate watu ambao wataingia kwenye board. Kwa ile kampuni italazimika kuanzisha board. Itaanzishwa board kwa sababu of course technically unaposajili limited company you have board of directors technically. Yaani tayari you have a board in motion. Ni kwamba tu kazi iliyobakia ni kuset. Kwa hiyo wata set up, wakishamaliza ku set up, nyinyi sasa investors mtaselect watu ambao they'll go sit into that board. Na my advice ni kwamba of course sehemu zingine they don't do that, in case you want to do that. Ushauri wangu ni kwamba kwa sababu wale watu wote ambao watainvest kwenye ile biashara kutakuwa kuna register, na kila investor atakuwa ana uwezo wa kuona who else ameinvest kwenye ile biashara. Na kwa sababu tumekusanya taarifa zenu, kutakuwa kuna jina Salum Awali, labda gender, location yake yuko wapi na profession yake ni nini. Nyinyi mtaangalia kama mmeinvest kwenye biashara ya restaurant, na katika ile orodha watu wale invest mule kuna mtaalamu mambo ya hotel, restaurant, food na nini, mnaweza mkamnominate on your behalf akaenda kusit kwenye board ya ile kampuni, kwa sababu sasa nyinyi sasa hivi you are dealing with that company, you are shareholder of that company, you don't have to do anything with SSC. Kwa hiyo you don't need to sit in the board of SSC kwa sababu kazi ya SSC pretty much ishaisha. Itobakia pale ni kusaidia kufanya monitoring. Wewe kama shareholder, nyinyi na kampuni sasa hivi mmesha invest, sasa nyinyi mtakiwa muendelee kukutana kwenye vikao vyenu huko mbele safari. Na of course hatuwaachi, tunaendelea kutoa support kwa sababu bado watu wanataka wa exit.
bado unaweza kuna complaints na nini na vitu vingine kama hivyo. Recorded version tutaituma kwenye emails ambazo mlizitumia kuregister. Tutaipost kwenye platform ya Wengi kwenye Instagram page wengi/tz. So you can go there if you follow. Tutaipost, tutaweka kwenye bio, lakini pia tutaweka kwenye Twitter page yetu ambayo ni wengi/tz, na kwenye WhatsApp groups zile ambazo tunafahamiana nazo. Sante, an amazing session. Is Wengi in place of 10? It's good that you ask. Pretty much yes. Tunajaribu kuiweka Wengi ku take a place of 10 basically, kwa sababu unfortunately tulianzisha Tanzania Angel Investors Network 10 kwa wale ambao hawajui 2018. Lengo lilikuwa ni kama hili, ni kuweza kumobilize watu wachache ambao they are willing to invest, kwenda kuinvest kwenye startups. Lakini it has been very challenging kwamba una watu ya 26 members to date, lakini kucommit watu kuinvest kwenye hizo biashara is been mount climbing. Kila siku inakuwa ni story, tunatafuta biashara, tunazifanyia due diligence, ifika muda wa kuinvest, kila mtu ana pullback, huyu anasema hiki, anasema hiki, and we thought maybe the amount is very high, so minimum investment is shilingi milioni 10 or $5,000. And then we felt maybe we need another model to do that. And then we tukajaribu to convert 10 into a 10 fund, even an angel fund. Still, it hasn't been very successful. So technically, Wengi is taking a place ya 10 as SSC initiative. Na kama wewe ni angel investor, you have an opportunity now to invest kupitia crowdfunding platform. Now you can invest any amount tofauti na kwenye 10 ambapo amount was limited. Maximum unaruhusiwa kuinvest company ngapi? You can invest as many companies as you want. Hakuna restriction. Ingawa kwenye hizo regulations zilizotolewa kuna restriction ya amount ambayo unaweza kuinvest kwa mwaka au kwa campaign. Tutashare zitapokuwa ziko tayari kwa wale watu ambao wanatufollow, tutakuwa tuna publish zile regulations zitapokuwa ziko tayari for sharing. Sitakushare sasa hivi sababu they in draft, lakini kuna limitation umeweka ya kampuni, inaweza raise how much maximum per campaign na how much you can raise kwa mwaka if you want to do more than one campaign, na for investor how much you can invest maximum per campaign na how much you can invest per year. Wanajaribu ku limit the exposure, usije ka invest so much money so many companies and then you risk hapo ya loss kwa kubwa. What's the tax implication? Tax implication basically ukiinvest kwenye kampuni, ile kampuni kwa sababu you become a shareholder. Nataka this one concept tuingie kwamba wewe ukisha invest kwenye kampuni, you become a shareholder, you are off crowdfunding tena, you are off crowdfunding, it just got you there. Wewe ukisha invest kwenye kampuni ya maji, you are now shareholder kwenye kampuni ya maji. Kwa ile kampuni is obliged kulipa zile kodi just like in any other taxes. Italipa income tax kama kuna nini, all the taxes zitalipwa kwenye ile kampuni. Na wewe kama investor, in case ile kampuni ikiuza hisa zake na za kwako na ukapata some capital gain, utalipa capital gain tax. Kama utalipa dividend, of course utalipa withholding tax as well. So taxes will apply just like for any other company. Ushauri, Wengi inahitaji julikana ili upate wawekezaji wengi. Marketing iwe ya nguvu. Nasr Abdalla, nakubaliana wewe brother, we'll do the best we can inshallah. Ezra, sipo katika group lenu lolote, naomba kujua jinsi ya kuwepo au mngetumia kwenye email zetu ili tusokuwepo kama nisema mole mwanzo, recording ya session itatumwa kwenye all the emails zilizotumika ku register for this event. Nimesema mwanzo. Lakini namba 2, in case kupita hiyo channel, tutaweka kwenye social media page zetu. Nimetaja Wengi _Wengi_TZ kwenye Twitter pamoja na Instagram. Tutaweka kule just in case, na tutasambaza pia kwa watu wengine, lakini primary channel tutakayotumia ni kwenye emails ambazo we register. Zile sessions za ku develop angel investors zinatolewa wapi? In Wengi. Sawa, kwa tutafanya sessions Wengi, kama alivyoshauri brother Naso, tutakuwa tuna sessions nyingi regularly. Kutakuwa kuna sessions kwa sababu leo utaona ni just a general session, yani just overview. Lakini humo ndani yake kutakuwa kuna sessions, kuna session ya due diligence, kuna session ya evaluation kama sasa pale mwanzo, kutakuwa kuna session ya investors peke yao,
jinsi ya minimize risk, jinsi ya kupick a company, jinsi ya kuona kampuni ipi nzuri ya kuinvest, how to pick the right companies, etc. Kwa hiyo kutakuwa kuna hiyo pia tutafanya. Kwa hiyo zile sessions zote tutazifanya under Wengi. Na ndio maana nashauri, I'm not asking people to follow social media pages just because we want followers, because those are the main channels we can use. Na wale ambao watakuwa wameregister kama investors, of course watakuwa wanapata direct invitation ya kwenye hizo sessions. Kwa hiyo zitakuwa ambazo ni online na zile ambazo ni physical. Lakini za physical zitakuwa zinahitaji some contribution, kwa sababu you need to pay for the venue, maybe for drinks na nini. Kwa hiyo kutakuwa kuna basic fee labda $50. We are not really planning to make money out of these events. Kwa hiyo at least kulipia ile venue, maybe 100,000 if you want a better venue na nini. But tutaendelea kufanya hizo kama alivyosema brother Naso, tutafanya hizo sessions zaidi. Ukiingia kwenye platform sasa hivi ya Wengi, chini kuna sehemu ukiscroll imeandikwa crowdfunding tips. Kuna videos tumerekodi maybe 5 or 6. No, actually 10 videos tumesha record so far, ambazo short videos 3-4 minutes zinaelezea haya yote ambayo nimeyasema kiufupi tu. Crowdfunding ni nini, tofauti zake, how do you make money, how can you lose money, risk zikoje na tutaendelea kurecord hizo videos as much as we can, kuziweka kwenye YouTube channel, tutaziweka kwenye social media platform zetu ili uweze kuzi-access, na tutaziweka kwenye platform pia ya Wengi ya watu kuendelea kupata hiyo elimu. Na again nasema tena, we are willing and we are ready kuja kwenye sessions zenu. Najua brother Jiwa unafanya a lot of training sessions na nini. Naona watu wa Tampro ndani, kina brother Pazi na nani. Kama wewe na brother Khalfani yupo hapa, mnafanya sessions nyingi, mna train wajasiriamali, mna train watu mbalimbali, we are willing to come, to give us half an hour. Tutatumia hizo pia platforms kwa ajili ya kueducate watu kuhusu mambo ya crowdfunding. So we want to spread this knowledge as much as we can. Tayari tuna programs, tuko kuna program moja pamoja na Dar es Salaam Stock Exchange ambayo inafanyika once a year, na huwa natoa mimi session kwa ajili ya easy alternative financing, crowdfunding, angel investing, venture capital, private equity, ya watu kuweza kuelewa all these models. Kwa hiyo we can use platform zenu, na sisi pia tutaendelea kuorganize our own platforms. Tutatumia social media a lot kwa ajili ya kuendelea kutoa elimu. Tutatumia mainstream media kama TV, radio, etc. Kwa tutaendelea na hizo programs. Registration kwa fundraiser lazima iwe kampuni. Mtu binafsi hawezi kuwa na project kisha mtu akainvest. Hapana, lazima iwe ni kampuni, kwa sababu model hii ya kwetu ya Wengi ni equity crowdfunding, ambayo mwenye kampuni analazimika kuuza hisa. So as an individual huwezi kuuza hisa. You can only sell hisa if you're a company limited by shares. Kwa ndio maana unalazimika kusajili kampuni. So I'd advise you, kama unataka kutumia this session, definitely utahitaji kusajili limited company, or rather kudevelop investor skills. Au kwenye Wengi haina haja tena kwa vile mnakuwa mmesha vet. No, bado utahitaji, kwa sababu unajua that's exactly what I meant, kwamba unapokuwa tuna sessions za investors tutakuwa tunaongelea hizo skills za investment, kwa sababu skills unazohitaji wewe as an investor ni how to pick an investment, how to analyze an investment, how to value an investment, how to manage an investment, how to do portfolio management, how to exit, how to price it na nini. Tutaendelea kuzifanya kwa under Wengi, tutaendelea kuzifanya hizo sessions za invest, hizo skills unazosema wewe. Siongelee kuinvest in financial markets, bonds, stocks, whatever. Kwenye kuinvest in startups na in businesses. Na hapa actually is wider, kwa sababu kwenye angel investing the focus was strictly on startups. Kwenye crowdfunding hapa is startups/SMEs. Pata muda sio tutaongelea the difference. Kwa hiyo tutaelezea in both worlds. Kwa hiyo tutaendelea kuzifanya pamoja. Sisi tutafanya kuvet again. Bado mimi nashauri kwamba don't just rely on us by 100%. Na wewe pia fanya vet kapo mwenyewe, unajielimisha pia wewe mwenyewe, kwa sababu this knowledge is out there, ili uwe una 2 levels za vetting. Una level ya kwanza SSC imekufanyia, lakini una level ya pili na wewe mwenyewe kujifanyia, ili angalau upunguze zile risk of losing your money. Kwa sababu investing in small businesses is risky jamani. As much as I want you all to invest, to register kwenye Wengi, but I cannot lie to you. Investing kwenye biashara is risky, especially small businesses. Kwa hiyo lazima ujiridhishe
lazima upate maarifa ya kureduce the risks ambazo ziko associated na kuinvest kwenye small businesses. Sisi tutafanya pati yetu na nyinyi mtafanya pati yenu, na CMSA watafanya pati yao kama regulator ili kuweza kuprotect wewe kama investor. Yes, hakika inshallah. Sawa, na nashukuru sana. Nashukuru sana Envato, tutaendelea kufanya hizi campaigns, tutaendelea kuelimishana, tutaendelea kupeana maarifa, tutaendelea kupublish articles na vitu mbalimbali ili kuweza kuwasaidia watu kupata the knowledge katika lugha ambayo ni nyepesi na watu waweze kuelewa. Kama mna session zenu, kama mna podcast zenu, kama mna clubhouse zenu, we are willing to come and talk na kutoa elimu hii bure ili watu waweze kuweza kufanya hivi vitu. So guys, niwashukuru sana. Unless kama kuna mtu mwingine, kuna yoyote? Okay. Nafikiri tumemaliza. Kama kutakuwa kuna any engagements, please, nimeshare contact zetu. Let's continue our engagements online. Tutajaribu kufanya kadri tutakavyoweza inshallah, angalau mara moja kwa mwezi tuna session kuhusiana na all these aspects za crowdfunding ili watu waendelee kupata knowledge. Na mimi nakushauri invest when you're comfortable. Usiinvest kitu ambacho bado you're not sure of. Usiinvest something that you don't understand. Usiinvest kwa kufuata tu watu wanafanya, head following. Invest when you're comfortable, invest when you're ready, invest the money that you're ready to lose. Kwa sababu that's the definition of risk. Mwisho hapo, nimemwona brother Upande, Sifka, if you have a platform, give us a platform, televishana, Wengi, and the way it works. Na tutakuwa na sessions, the Sharia perspective ya crowdfunding platforms. Kama kuna any Sharia issues, what are they and how do you address them? Instrument unazozitumia, are they compliant? Exchange of shares, how is it done? Kwa sababu kuna mambo ya preference, kuna common shares, halal investment does not allow preference shares labda kutumika kwenye equity instruments. Kuna a lot of issues to unpack na kuweza kuelimishana. Tutakuwa in Zanzibar, Mwenyezi Mungu akipenda, mwezi Novemba, katikati mwezi huu. Kwa wale ambao wako Zanzibar, tulishafanya first session in Zanzibar, tutafanya another session maybe towards tarehe 20 November Zanzibar, kwa ajili ya itakuwa physical session ya kuelimishana kuhusu crowdfunding. Zanzibar sasa hivi the startup community is coming up strongly. I think this is a good thing to do. Tutafanya Dodoma tena, tutafanya Mwanza, tutafanya Mbeya, tutafanya Arusha, miji mikubwa yote tutafanya, na maeneo mengine. Kama mna platform zenu mko nje ya Dar es Salaam, you can invite us. Nashukuru sana, na muwe na Jumamosi njema. I'll see you soon. Asanteni sana, and I'll close the session in the next 1 minute.